始めましょう。Alors l'interview du jour c'est Tomonobu Itagaki, donc pour Ninja Gaiden 2 qui était présent sur le salon. Il y avait pas mal de niveaux disponibles, pas mal d'environnements, de choses. Moi j'ai vraiment pu passer beaucoup de temps dessus et ça m'a énormément plu. Alors Ninja Gaiden 1, la force et à la fois la faiblesse de ce jeu, mais en tout cas ce qui en faisait un petit peu un jeu d'action assez unique, c'était que chaque ennemi était une vraie menace pour le joueur, c'est-à-dire que chaque ennemi potentiellement pouvait tuer le joueur, ce qui est quand même pas commun dans ce genre de jeu. Et là dans Ninja Gaiden 2, on se retrouve face à un jeu au gameplay beaucoup plus agressif, beaucoup plus accessible et aussi du coup un peu plus brouillon parce que au lieu d'avoir des affrontements clairs et nets contre chaque ennemi, on se bat vraiment contre des hordes de mecs qui nous tombent dessus comme ça. Ça va perturber les joueurs de longue date, ça va sûrement faire le bonheur de joueurs comme moi un petit peu plus, un petit peu moins forcenés, et voilà. Moi je pense que c'est une bonne chose et visiblement Itagaki aussi. The previous game was very rigid. The enemies were very tough. Playing the game was like training yourself. But this one, we're trying to make it more like a constant battle, so that you feel like you're making progress and going back and forth. Yeah. So you may recall in the first game, as you're going up the side of the cliff, the first enemies appear above. And in this one, the minute the game starts, you're already attacked. You just need to learn to jump into the fight and swing your sword and find some way to survive. So, we're trying to really show the intensity of the combat. Donc ce côté accessible, il va décevoir une certaine catégorie de joueurs, mais je pense que pour la plupart des gens, ça va être un gros plus parce que Ninja Gaiden, c'est un jeu qui avant tout est très satisfaisant. Chaque coup porté à un ennemi, c'est un bonheur. C'est un bras qui se coupe, des gerbes de sang, c'est une vraie réaction visuelle à une impulsion sur le pad, c'est super important. Et c'est un jeu qui a ça, c'est une qualité qui est quand même assez rare. Donc c'est vrai que du coup, réserver ce bonheur-là à une frange toute petite de joueurs vraiment acharnés, forcené, moi je pense que c'était une erreur et d'ailleurs on le retrouve là, quand il parle de son jeu, il y a une espèce de fraîcheur, d'enthousiasme, cette libération de ne plus être obligé de faire des jeux pour les hardcore gamers, mais pour le plus grand nombre et finalement c'est pas si mal aussi. My games are well known for being so high quality and so kind of polished, but I feel sometimes that makes them hard to approach. But here I kind of feel like I went back to my roots and I almost felt like I was making a game for the first time. So it's like, being a rookie again after 16 years. So I can say without denial that this is, going to be really fun. And I hope, everybody plays it as much as they can. Alors interview avec Itagaki oblige, on pouvait pas ne pas lui demander son avis sur les jeux de la concurrence. Ça c'est un exercice auquel il se plie avec souvent beaucoup de bonheur. Et en l'occurrence, ça s'est plutôt porté sur les jeux de combat puisque cette année, entre Street Fighter 4 et Soul Calibur 4, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Puis en plus la question se posait de manière légitime étant donné que visiblement Itagaki a pas l'air pressé de donner une suite à Dead or Alive 4. Donc finalement, pourquoi ne pas parler des jeux des autres? Yeah, I'm not really looking to compete with those titles right now. We released Dead or Alive 4 as the definitive game in Dead or Alive series, and I haven't really thought about taking that further. I mean, just like I consider Ninja Gaiden 2 to be the definitive game of this franchise. That being said, I am looking forward to Soul Calibur 4 to see what they're able to do with that. The reason for that is after I released Dead or Alive 4, Tekken and Virtua Fighter were released, but I didn't feel like they were offering up anything new. So I think that hopefully if the Soul Calibur 4 team does well, they can make a game that's very entertaining, very deep, and has a lot of replay value. So I'm looking forward to seeing how that turns out. Street Fighter is such a different type of game, right? It would be like if I tried to make a 2D version of Dead or Alive. Would that be fun or not? Who knows? So I'm looking at it with a very cool standpoint at this, right now. Pour en revenir à l'actualité du bonhomme, on a essayé de lui soutirer quelques informations, de savoir un petit peu ce qu'il comptait faire après Ninja Gaiden 2. Alors évidemment, on a eu droit qu'à des réponses assez sibyllines. Yeah, I'm thinking about it. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son prochain jeu ne sera pas Ninja Gaiden 3. We had to do things like Hurricane Packs or Ninja Gaiden Black because I wasn't happy with how the first game turned out. I felt it was still incomplete. We used that as ways to kind of patch it and kind of improve upon it. But in this case, I think that this is the definitive version of the game, so I'm not planning on doing anything to change it after the fact.
while Ninja Gaiden 2 is a little rough around the edges in some areas with the game design, we were able to do everything that we wanted to do with it. So I think next I want to look to it in a totally new design, a new franchise. 次は作ってみたいね。やっぱ I think it will be something, relating to action, right? Because the action genre is very broad. You probably know that I like games that when you push a button, you get immediate response, something happens on screen. That philosophy will remain. As far as what will happen after Ninja Gaiden 2, I'm planning to kind of announce to the world what my plans are after this is released. So I look forward to that. だからちょっと待ってください。 I don't forget the promises that I made to the fans, but I'm still kind of gathering my thoughts about what I want to do next. But you can be sure that I will announce from my own mouth what I will do next. Et puis pour finir, je vais laisser la parole au maître lui-même puisqu'il s'est spontanément proposé à nous en raconter un petit peu plus à partir du moment où il a su que la caméra qu'il filmait était destinée au web français. Donc voilà, fan de Ninja Gaiden français, ce message est pour vous. これはフランスのファンが見てるんでしょ This is going to be seen by French fans. It's gonna be seen by French fans, not only French fans. Not only French fans. Yeah. あのね Message for French fans. 今回 I don't often praise my own games, but I really think that this is really fun, and I hope that you guys will play it as much as possible. Thank you. Thank you.